Então essa vai ser a satsang cujo número eu não entendi direito da noite de hoje. Okay, and as we start this satsang, please accept our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One. Within each one of you, highest namaskars to E a all. gente manda os mais altos namaskar para todos nós nessa satsang. Okay, so we begin. We begin with. Então vamos começar. Let us begin with the Tri Mantra. Com o Tri Mantra. All right, Neva, let's have you sing the Tri Mantra, huh, Neva? Oi? Neva, pode cantar o Tri Mantra? Sim, pode sim. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasavanam. Eso pancha namukaro, tava pawa panashanu, mangalaram savesi, padman havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namah shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasavanam. Eso pancha namukaro, sawa pava panashamu, mangalaram cha savesi, padman havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namah shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasavanam. Eso pancha namukaro, sawa pava panashanu, mangalaram cha avesi, padman havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namah shivaya, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. Now let's have Santana. Santana, let's have you recite the 9 columns. Huh? Santana, você recite, por favor, os 9 calams.
Okay, Santana, we are ready for you. Yeah, Santana. Navakalas. Santana. Yeah. Yeah. Please start. Querido, querido Dada Bhagwan, mim, com sinergia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, dar alguém a ferir, ser vivo, mesmo no menor grau. A energia ínfima para não de nenhum ser vivo, ter meus pensamentos e ações de tal de assuntos por todos. Bhagwan, alma dentro de mim. Querida alma pura dentro de mim, uma energia interior absoluta para eu não ferir, nem ferir as bases de qualquer religião no menor grau, conduzir meus pensamentos e ações de maneira a todos. Querido Darabagwan, conselho para não criticar, ofender ou dar qualquer monge ou chefe religioso. Querido da alma pura, conceda uma energia absoluta a não fazer nem causar ser, nem instigar ou odiar qualquer menor grau. Querido Darabhagwan, dentro de mim, conceda absoluta para não levar nem falar qualquer áspera ou prejudicial, nem mesmo não. Se alguém tem linguagem áspera ou prejudicial, por favor, conceda uma energia e suavemente. Querido alma pura dentro de mim, interior absoluta para não instigar alguém a ter sentimentos ou gestos dirigidos a qualquer, seja ele homem, mulher ou de outra orientação. Conceda-me a luta para ser eternamente livre de desejo sexual. Alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentativa com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta, não criticar, nem instigar para alguém a criticar ou insultar qualquer ser, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior para tornar-me uma instrução do mundo. Thank you. Thank you. All right. Let me just check this. Deixe-me só checar. All right. So Carla, Yes. I'm just going to share the 97th session of the Flawless Vision, and let us begin, huh? O Shuddha me diz que vai dar início à 97ª sessão. Can you repeat the end, please? So we were going to just read the Flawless Vision now. We are going to read nós vamos ler a visão impecável. Nós vamos fazer a leitura da and so this is impecável. So this is on page 80, I believe. It is here. Can you see it here? Ele acha que isso é na página 80. Yes. Vocês estamos vendo, né?
So let me read the whole thing and then you read it in Portuguese, okay? Ok. Never leave. Ok. Ele vai ler em inglês e depois eu vou ler em português. Never leave this satsang. No matter what happens, you should never leave this satsang. Even if they assault or abuse you in this satsang, you should not leave it. If you're going to die, let death come in satsang, nowhere else, because it will give you the link to what you're aiming for when you die. Does anyone here harass you? Would you run away if they did? This world is arranged very precisely according to the laws of nature. So what would happen if you look at people's faults? Is anyone at fault? Go on. Não importa o que aconteça, você nunca deve deixar esta satsang. Mesmo que assaltem ou abusem de você nesta satsang, você não deve deixá-la. Se você estiver para morrer, que a morte venha a satsang, em nenhum outro lugar, porque ela vai te dar a ligação que você está precisando para quando você morrer. Alguém aqui vai assediá-lo? Você vai fugir se eles fizerem? Este mundo é organizado de forma muito precisa, de acordo com as leis da natureza. Então, o que aconteceria se você olhasse para as falhas das pessoas? É culpa de alguém? Questioner, maybe no one is at fault. Maybe no one is at fault, but I still see fault of others. And Dadashri replies, what you are seeing can be incorrect. If you see an animal from far away, it may appear to be a bull, and so you will say that it is a bull, but when you approach it and you come nearer, it turns out to be a horse. Would you then not realize that your vision is not good? So the next time around, you should know that you cannot be sure of what you see. O questionador então pergunta: talvez ninguém tenha culpa, mas eu ainda vejo falhas nos outros. Dadashri responde: o que você está vendo pode estar incorreto. Se você vê um animal de muito longe, pode parecer um touro, e assim você vai dizer que é um touro, mas quando você se aproxima dele, ele acaba por ser um cavalo. Será que você não percebe que sua visão não é boa? Portanto, da próxima vez, você deve saber que você não tem certeza do que você está vendo. Questioner, Dada, no one is at fault in your Gnan vision, but why do I see people as being at fault? And Dadashri replies, you are not applying the Gnan in what you see. You are letting ignorance continue or prevail. If you were to wear Dada's glasses, you would not see anyone's faults, but instead you keep wearing those other glasses. There is no one at fault in this whole world. This is my most invaluable, priceless discovery. Então, o questionador pergunta: Dada, ninguém tem falhas em sua visão do Gnan, mas por que eu as vejo com falhas, com defeitos? E Dadashri, você não está aplicando o Gnan no que você vê, você está deixando a ignorância prevalecer. Se você usar os óculos de Dada, você não verá falhas em ninguém, mas em vez disso, você continua usando aqueles outros óculos. Não há ninguém em falta neste mundo todo. Esta é a minha descoberta mais valiosa.
Okay, so let us go into the details of this that we just read. Nós vamos então para os detalhes desses questionamentos. Ele vai ler. Dada begins by giving us the importance of this satsang, that is happening. He says it's very, very important. Dada começa falando sobre a importância da satsang. Então, essa satsang que está acontecendo é muito importante. Yeah, and its importance is because, and he says, even if you are having a lot of adversities, if you get a lot of difficulties while attending satsang, do not leave this satsang. You see? Mesmo que você tenha muitas adversidades, muitas dificuldades para comparecer nas satsangs, não deixe de vir. Why? Why is it so important? Por quê? He says, even if you have to die in this while going for this satsang, you should not hesitate, because, and why is that so? Because your goal of what you were seeking at the time of death carries on in the next life. You see what you see? Então, até no momento que a gente estiver perto de morrer, estar nessa satsang pode ser interessante, conveniente, porque aquilo que você vivencia, experimenta na satsang é algo que você vai levar. You see, so if you have the goal, and our goal has been decided through our intention. To me, the most best. Nosso objetivo é estabelecido a partir da nossa intenção. You see, our goal has been decided through our intention. So deep down inside, no matter what happens, our connection will continue through our intention. We want nothing but the pure soul experience in this, in life. You see, whatever happens, we want the experience of the pure soul, and therefore we are in satsang. You see, therefore we are in satsang. We are all here because we want to continue to experience. We already have. Nós estamos aqui porque nós temos a intenção de manter a conexão com a alma pura, e é isso que faz com que a gente esteja nesse momento, nesta satsang. We already understand the alma pura. You see, a gente já entende a alma pura. Now we want the experience. You see. E agora a gente quer a experiência. You see, the experience, you see. And the experience is going to come through understanding, this understanding only. So this satsangs of Dada, all these satsangs continue to increase that understanding. You see? Essa experiência, ela aumenta durante as satsangs, e é isso que é o nosso desejo. And in that process, therefore, Dadashri says, if... E nesse processo, Dadashri diz... This is a universal law, that whatever one dies for, you see... Essa é uma lei universal. Por qualquer coisa que alguém morra... Whatever one dies for, that cause becomes the effect in the next life, you see. Essa causa pela qual a pessoa morre vai ser a consequência na próxima vida. Vai ser o efeito na próxima vida. In fact, you see, so, if somebody dies fighting for his country, with another soldier on the other side. Então, se alguém morre
Alguém morre lutando pela sua pátria, Yeah, soldado do outro lado, fighting for his country, you see, fighting for these artificial man-made borders on this earth, you see. lutando por essas barreiras artificiais que os homens criaram na Terra. See, so then his patriotism, O patriotismo dessa pessoa, his soldiering, his whatever, his soldiering. I fight for my country, so esse it lado de continues. soldado, eu luto pelo meu país. I fight for my country, I die for my country, so it Eu luto continues. pelo meu país, eu morro pelo meu país, isso continua. It continues in the next life. He ends up being a soldier again, you see. E ele continua isso na próxima vida, e ele acaba se tornando soldado novamente na próxima You know, vida. it is easy to kill somebody with a long-range rifle where you can hardly see the other person. You see, the bullet has gone nearly. Fácil, So fácil far matar away. alguém que esteja muito, muito distante, porque você nem vê isso acontecendo. Então, Yeah, you see, so you, in fact, sometimes you have to shoot through a binocular, you see, that is attached to às vezes the você tem rifle, you see. que atirar pelo binóculo que tem na arma, né, para enxergar lá longe. But if you have to face Mas se that você human tivesse que being, olhar if you have to come face essa to pessoa, face with that human se being that tivesse you cara can, a cara com ela, com essa pessoa, if you have to come face to face with that human being that you consider is as your enemy, and you see his face and then you kill him with a knife, you see. e se você tivesse que olhar essa pessoa e achar que ela é sua inimiga e matá-la com uma faca, Then as he is dying, you say you have wounded him mortally, you wounded him to the point where he is going to die, and as you see him dying, you know, your intentions, your views may change, that what am I doing? You see, então what se am I? você estivesse perto dessa pessoa, matando ela com uma faca e a visse morrer, possivelmente suas intenções mudariam se ela And so estivesse ao seu lado, próximo. you know, so the regret sense, I wish I did not have to do this. So even though he has killed him, even though he has done the physical act of killing, his inner intentions are, I wish I don't have to do it, so the next life he will not kill anyone, you see. Então, essa sensação de remorso, esse senso de remorso, ele estando presente para a próxima vida, a pessoa dizendo, né, eu gostaria de não estar matando essa pessoa, isso tem reflexos na próxima vida. So in this, Carla, we don't see you, my dear. If you can just be in front of I'm sorry. Okay, I'm sorry. If you can come in front of the camera, it'll be nice, huh? Yeah, hold on. Well, Yes, there you are. There okay. you are. Okay, yeah. Okay. So, and here, our goal is only further Então, aqui o nosso objetivo é só increasing experience of the self that is beyond birth and death. There is no birth and no death. So this is in a totally different dimension, you see. Então, o nosso objetivo é aumentar a nossa experiência da alma pura, onde não, para quem, né, para qual não há nascimento e morte. Então, o nosso objetivo é esse, aumentar essa experiência nessa dimensão. Is so further on the questioner asks, why is it that I see faults even though he may not be at fault? This is a very interesting question. The questioner says, I agree, maybe he is not at fault, but why do I see faults of the other person? You see? Então o questionador pergunta nessa parte que nós estamos lendo, né? Então, como se a pessoa não tem nenhuma falta, nenhum defeito, como é que eu vejo os defeitos, as faltas dessa pessoa? And
And the other answer is very simple. It's faulty vision. You see, you do not, your glasses are wrong. You see, your E o glasses are Dadashri wrong. responde muito simplesmente que você está com os óculos errados. You know, from a distance, you might say that this person is at fault, but when you Então, à distância, você pode achar que essa pessoa tem defeitos, né? well, okay, Virginia, my dear, you just need to mute yourself, Virginia. Okay, I muted her. Okay, that's fine. So from a distance, initially a person appears at fault, but when you come closer, when you see properly, then it all becomes apparent that it is not as it is. You see, things are not the way they are in life, you know. Então, Things are quando never. você vê propriamente as pessoas, as coisas não são exatamente como a gente vê nessa vida. So Dadashri says, and it gives a very concrete example of the horse and the bull. You see, from a distance, you say it's a bull until you come closer and you see Ele it's a dá horse. Ele dá um exemplo bem concreto, né, de que a gente está vendo um búfalo à distância, mas quando chega perto é um cavalo. Yeah, and so when you come closer, and so therefore, once you know that you cannot see properly, then once you know that you cannot see properly. Okay, let me just Então, uma get. vez que você perceba que você não consegue enxergar da maneira correta. Yeah, it's Virginia's problem. I think. Okay, it keeps unmuting. Okay, all right. All right. Now, once you know that Uma vez que você the way that you look at people is faulty, therefore then you stop and immediately you say it is my faulty vision. Yes, my glasses are bad. You see, I do not know how to see properly. You see. Então, quando você olha para alguém e vê defeitos nessa pessoa, você sabe que a sua visão é que está defeituosa, que você está com os óculos inadequados, não apropriados. Which glasses? Then the answer is it's the intellect. You see, it's the intellect within. It's the intellect within that is. Que óculos são esses? É o intelecto dentro de nós. You see, que está levando essa visão. The intellect intellect is the faulty vision, you see. Intellect will never allow you to see the other human being. É a visão. Will not allow you to see the other person as flawless. Não permite que a gente Flawless. Veja a outra pessoa como perfeita, como sem defeitos. For flawless vision and the use of intellect are not possible. You see, they cannot happen. You see, in other words, they cannot. If you use the intellect, it's impossible to see the person as flawless. You see. Então, se você usa o intelecto, é impossível ver a pessoa como sem defeitos. You see, Gnan and the glasses of the Gnan, is. Então, o Gnan e os óculos do Gnan is prajna. You see, it's the self, it's the vision of the self. Through that, you start seeing that no matter what has happened, no matter how guilty or faulty the other person may appear to be, really you are not using the right glasses. You see, with the right glasses, all the faults are not there at all. You see. Então, se você enxerga uma pessoa com erros, com defeitos, é porque você está usando o intelecto, os olhos do intelecto, e com a visão
correta, você vai saber que essa pessoa não tem erros, não tem defeitos. You see, and Dada essentially says, he says, why? Again, the questioner says, but you, then the young man says, well, Dada, you see everyone as flawless. You see everyone as flawless. Why is it that I see the flaws? All right? Então, o questionador, que é um jovem, pergunta para o Dada, então, você vê as pessoas sem faltas, sem defeitos, mas eu vejo os defeitos. Yes, and Dadashri says the only difference, and Dadashri gives a correct answer. Dadashri says that in that which you see, and let me make sure that Dadashri says, in that which you see, you então, are... O Dada responde, então nisso que você está vendo, in that which comes in front of you, you are not setting this knowledge of yours. You are not setting, you see? You have to set você it. não tá, quando você vê o defeito é porque você não está encaixando, não tá encaixando esse conhecimento naquela circunstância, naquele momento. Yes, you're not setting the Gnan. You see, the Gnan. This is, and if you're not setting the Gnan, what happens? Automatically, the ignorance, and therefore the agnan continues. You see. Então, se você não aplica, não põe em uso o Gnan, então o que surge ali é o agnan, que eu não sei traduzir, mas significa não Gnan, You see, não this luz. Dada says, if you wear my glasses, you will see the world as flawless. And these glasses are, he has given us those glasses in the Gnan Vidi, you see. It is not something that we have to say, Dada, give me your glasses and let me look at it, you know. You have those então, glasses. ele fala que não é que você precisa pedir os óculos emprestados para o Dada, esses óculos estão na gente, né? A gente pode fazer uso deles. You see, you have continued with the old glasses. You see, why do you continue with the old glasses? Now, you know, life doesn't wait for you. Então, por que você fica com os seus óculos antigos e a vida não espera por você? Yeah. And Josie, we use the word agnani like this because otherwise when you use the a, gnani, it kind of confuses with the agna, you see? Okay, my dear? Yeah. Sei. E ele falou que ele usa essa palavra ou Gnani, que é sem o Gnani, para não confundir com a Gnani, que é um Gnani em inglês. Ele só está fazendo essa diferenciação. I know the Parayan, you all the agna. Let me see what's happening. Ele vai ver o que está acontecendo, porque eu saio um som. Did Josie get it? Did Josie get this one? You know, Josie, this is just to not avoid the confusion between agna. Agna is spelled like this, agna, A-G-N-A, and if you say agnani, then you know it's just going to become more confusing. So we use the word gnani, you see? Gnani, então, you just put agnan, you see, means ignorance. Ele tá fazendo as escritas e mostrando que gnani, com e significa ignorância, que é diferente do agnani. Okay. What is the meaning of agnani, Shuddha? I'm sorry. Eu estou perguntando para o Shuddha qual é agnani, o significado de agnani. Usually when you put the word you know, in front of anything, it becomes the opposite, you see? E normalmente quando a gente coloca o A na frente, vira a ideia oposta. Yeah, like if you say murti means an idol,
or visible, you know, that which is visible, and amurti means amurta means invisible, you see? It becomes the opposite. Então, ele tá distinguindo que quando você usa a palavra murti, significa ídolo, visível. E se você coloca amurti, é invisível. And then when you say, negação. And when you say agnan, you know, agnan, if you type, diz agnan, it's the opposite of gnan, right? Opposite of gnan, opposite of, então, opposite. O agnan é o oposto de gnan. It's the opposite of knowledge of the self, you see. It is not ignorance, otherwise opposite knowledge of the self, which is called ignorance, right? We all know that. Agnan. Então, todos nós sabemos que agnan é o oposto da luz, é a ignorância. But because we do not want to confuse agnan, Mas como a gente não quer confundir agnan with agna, which is our 5 agnas, you see, that's why... com agnas. Yeah, that is why it is better to use U small, gnani, agnan. You see, agnan means ignorance. Então é melhor usar com o gnan, que é a negação do gnan, que é a ignorância. Yeah, right, Josie, did you get it now? Okay, all right, my dear. Okay, so this is the thing. You see, here in this particular section that we read today, is the exact... a sessão, especialmente dessa satsang, is the exact view, exact... a visão exata. Warning, an inner warning not to believe, what your intellect shows you. Do not. É aviso interior para você não acreditar no que o intelecto te diz ou te mostra. You do not believe your intellect, especially when it comes to other human beings, you see? Especialmente não é para acreditar no intelecto quando se trata de outros seres humanos. Human beings. If it's about matters and things, you see, that's all right, you see. But when it comes to other human beings... Se for sobre as coisas, tudo bem. Mas se for sobre outros seres humanos... When it comes to human beings, there, do not believe your intellect. No matter... Não acredite no seu intelecto. Dadashri says, even if I have, our Gnani Purush Dadashri says, even if I see somebody approaching my coat pocket, jacket, and taking some money out of my pocket, I will not call him a thief, you see? Então, mesmo que alguém surja e tire o dinheiro da minha jaqueta, do meu bolso, eu não vou chamar essa pessoa de ladra. I will apply the Gnan, you see? Eu vou aplicar o Gnan. I will apply the Gnan that he is flawless, you see? He is not doing it. Não tem defeitos. He is not doing it, you see? Ignorance, the old ignorance will say he's stealing money. The new knowledge will say that he is actually going through the discharge of his karma. And it is então, a ignorância diz que ele está roubando o dinheiro, e o conhecimento diz que ele está descarregando um karma. It's his karma that is making him do this, you see? É o karma que está fazendo com que ele faça isso. You see, now, this is, Dadashri says, this is the deepest discovery of mine, that there is nobody at fault in this world. O Dadashri diz que essa é a descoberta mais profunda que ele fez, que ninguém está atuando com defeito, fazendo erros nesta vida. So next time around, when it comes to it, do not brand anybody like he is like this only, she is like this only. These are very dangerous uses of the intellect. Encontrar alguém, não dá aquele carimbo na pessoa, que essa pessoa é isso, que essa pessoa é aquilo, porque isso é um uso muito incorreto do intelecto. These are very dangerous.
uses of Shuddha, the intellect. Sorry, go on. What did you say? Shuddha, can I ask something Sure. while you were... Okay, Então, eu sure. estava perguntando para ele se eu posso perguntar alguma coisa. Eu gostaria de saber qual é a função do intelecto a partir da visão iluminada. Então, Shuddha, then I would like to know the function of the intellect when you have the flawless vision, the right vision. What is the intellect for? What is it for? How can we use it? What is it the use of the intellect? Yes, the use of the intellect is to find solutions of problems. Okay. A função do intelecto serve para encontrar soluções para os problemas. Okay, so to find solutions to the problems rather than to find faults with a human being. You see? Então, é para achar soluções para os problemas ao invés de encontrar defeitos nas pessoas. You see? Because the intellect has been used to find faults when something negative. Porque o intelecto tem sido usado para ver os defeitos das pessoas. When work does not happen according to plans, then quando as coisas não acontecem de acordo com os planos, daí imediatamente immediate blaming happens of this person. You did not do it right, you don't do it right, and it creates more lot of problems and ego issues. You see, it aí creates. Você culpa alguém e isso cria muitas questões, muitos problemas pro And the work remains on one side, and everybody just goes in their own different directions. You see, they don't come together. Cada vai para sua direção separada, não encontra whereas algo para olhar, para todos olharem. And this is called misuse of the intellect. The intellect has gone. Intellect is there, but it has been used in the wrong manner. It is misguided intellect. Então, ele está dizendo, o Shuddha diz que isso é um mau uso do intelecto, porque o intelecto está lá e está sendo mal utilizado, inadequadamente utilizado. O Gnani Purush Dadashri. E o Gnani Purush Dadashri. Through his fundamental satsangs, helps people. The fundamental satsangs, you know, the fundamental satsangs of Dada are double A, double B, right? There's a double A, double B. Adjust everywhere. Avoid clashes. E aí, o Shuddha está falando sobre evitar conflitos. Then double whatever has happened. Double A que começa com os dois A's, né? Avoid clashes, evite confrontos, yes. É o A. And then the third one is, because this double B is actually from the Gujarati Banyuti Nyay, so the third one is whatever has happened is justice, and the fourth one is Bhogve any bull, so the fault is of the sufferer, you see. A falta é do sofredor, é o outro princípio. So these double o outro princípio é que tudo que acontece é justiça. These are the fundamental knowledge that is given to everyone regardless of the Gnanvidi. So those, if anyone applies any one of these fundamental double A, double B, then the intellect will slowly turn, because this intellect that goes in the wrong direction does not allow for double A, double B to happen, okay? Então, ele está dizendo que o intelecto, quando parte desses princípios de que ninguém tem culpa, de que a culpa é do sofredor, e And so so, you know, when a person does not have to have the Gnanvidi, he can read any one of these 4 books, and if he takes isso it, todo mundo sabe, que não é preciso, que alguém que nem tenha lido ou tomado o Gnani pode saber que... Yeah, if he just takes this in his heart,
then se ele levar isso para o coração, it would really be a significant movement in the direction of moksha, of liberation. Vai ser momento significativo em direção à moksha, à libertação. Because the essential message of these four sentences is designed to correct the intellect that has gone crazy, you see, in finding the faults of other human beings in whatever happens, you see. E esses quatro princípios é o que fazem com que o intelecto fique maluco e distorça a realidade. And so here it is, in answer to your question, the intellect for a Mahatma. Então, respondendo a minha pergunta, for a Mahatma, and for a Mahatma, the intellect is not necessary at all. Ele está dizendo que o intelecto não é simplesmente desnecessário para o Mahatma. For a Mahatma who uses the five agnas, the intellect dies, slowly goes away. So, but if you have to use it, it's whatever intellect needs to be used will automatically gets used if you are in the five agnas. That you see, the intellect gets used. You see, it's applied ele está dizendo automatically. Que o intelecto se acostuma com as cinco agnas e acaba aplicando-as automaticamente. Yeah, see, you don't have to apply it, because the moment you cannot apply intellect. The nature of the intellect is such that it will automatically interfere. You cannot say, okay, I'm going to use my intellect here and I'm going to not use my intellect here. A gente não consegue dizer que agora eu vou usar meu intelecto, agora eu não vou usar meu intelecto. Okay, so somebody from the iPhone has said something in English. So we'll come to that, but ele está dizendo que alguém falou no telefone, right. no iPhone sobre alguma coisa em inglês, e ele falou que vai chegar lá e vai dar os esclarecimentos. We'll take that after the break, when we'll take it as a question after the break. Depois do intervalo. Yeah. Nós vamos ter essa questão. The key thing really here is to understand that intellect is the light that is coming through the medium of the ego, whereas, okay, thank you. Yes, Debra. É importante a gente entender que o intelecto é a luz que vem do ego, whereas the Gnan is direct light, you see. Enquanto que o Gnan, the Gnani is direct. Sorry, Shuddha. The Gnani is direct light. Enquanto que o Gnani é a luz direta. And it does not. When the light of the self comes, when you say Eo Samapura, the ego is not there at all. You see, ego says I então, also. Quando você diz eu sou alma pura, o ego não está lá. Ego says I'm Carla and I'm Josie and I'm Deborah, but you see, é o ego que diz eu sou Carla, eu sou Débora. Yeah, whereas it's the ego that is mediated. It's the light of the intellect that is mediated through the ego that really interferes as Carla or Josie. But when you are in the light of the self, Eva Samapura, pure soul, there is no ego. The ego and the intellect has no space. There is no role. You see. Então, quando tem a luz da alma pura, o ego, o intelecto, não tem lugar. Yeah. All right. So here is the thing, when Dadashri says, because of the old habit, we have continued to use the glasses of the intellect over and over again, life after life, and also in this life after the. Então, por conta desse hábito que de vida em vida a gente tem usado os óculos incorretos do intelecto para ver o mundo. Yeah, but
But now Dada says it's so Mas easy if agora Dada diz, so easy if we set this Gnan knowledge towards e que a everything, gente aplique esse conhecimento do Gnan em tudo. and that is why our Gnani Puja Deepak Pai continues to tell us everyone that at the end of the day, spend a little time to look at what has happened and see where you see faults of others. Are you seeing faults of others? You see? Então, por isso que o Puja Deepak Bai diz para a gente que no final do dia, para a gente parar e pensar, se eu vi defeitos, se eu vi faltas nas outras pessoas, para tirar o fim do dia para olhar para isso, sabendo que é uma visão to see the fault of others is to hurt the other human beings, you see. E ver os defeitos nos outros é machucar os outros. Yeah, you think that you're not hurting the other person when you see his faults. Você acha que você não tá machucando alguém quando você vê seus defeitos? Yeah, you see, you are hurting because you see you are hurting through your mind. You are hurting through your word. Através da sua mente. You are hurting him at a subtle level because when you see him at fault, then you might say something and then. Você está machucando ao pensar de uma forma sutil, e se você diz alguma coisa. And if it is boiling a lot inside and you don't say anything, but you keep on saying the fault of the other person, then it will build up to the point where you might even say something and you will explode, and now you hurt him through. Então, se esses pensamentos de que a pessoa tem defeitos começam a borbulhar na sua cabeça, vai chegar um ponto que você vai falar isso daí, e aí it's a less subtle way of hurting another, isn't it, when you say something, Shuddha? It is what? It is what? It's less subtle. Lesser? It's less subtle. When you less subtle or less subtle. No, it becomes overt. When you speak. When you speak, it's no longer subtle. It is overt. It is open. You see? It's not. E ele está então dizendo que quando você diz, aí deixa de ser sutil. Quando sai do nível do pensamento e vem para a palavra, deixa de ser sutil. Or even if you even if you don't tell, if you tell somebody else and you complain about that person, it's gone in so many different. Se você reclama dessa pessoa, já é diferente de estar só pensando isso. You see, you totally, the fault is of the sufferer is gone out of the window. The intellect will now tell one person. Você jogou pela janela que a falta é do sofredor. Se você critica alguém, se você diz algo de and whatever has happened is justice is gone because you're rejecting what has happened. You see? Então você ao falar mal de alguém, você está rejeitando a ideia de que o que quer que aconteça é justiça. Você jogou isso pela janela, você está rejeitando esse conhecimento. And you're not adjusting everywhere. You are now just started this mode of disadjustment. You're disadjusting. You see? You're not adjusting. You're disadjusting. Você está se desajustando ao invés de se ajustando a tudo. And also, you think you're not creating a clash, but you have just entered into clashes with that human being. Você pode acreditar que você não esteja criando um conflito, mas você acabou de entrar num conflito com essa pessoa, com esse ser humano. And you think you did not tell him or her directly, but you told your neighbor or somebody. You think it's going to remain a secret? No. Se você acha que por não ter dito isso diretamente para a pessoa, mas dizer para um vizinho, para outra pessoa que isso não está surtindo efeitos, você está enganado, está surtindo efeitos. Yeah, as long as it remains inside you, it is still.
desde que esteja dentro de você, está surtindo efeito. You still have some control over it, but the moment it goes out, it has gone into this world of the vibrations of violence. In the world of the vibrations of violence, you see. Yeah. And então, aí é o momento que você fala, é uma vibração de violência que gera. yeah, then it just kind of builds up its own momentum, you see. Now you may have said E que something isso cria seu little. próprio momento. But Você pode ter dito alguma coisinha, pouca. you may have thrown only a small ball outside, but by the time it hits Você the pode other ter só person, jogado uma bolinha pequena, mas na hora que chega na outra pessoa, by the time it hits the other person, it becomes like a big ball. You say, boom. chega como se fosse uma bolona em cima da outra pessoa. This world is very, very dangerous if you are not careful, you see. With you, the words. Muito, muito perigoso se você não for cuidadoso com as suas palavras. And that is why we continue to recite what Santana recited, you see. Yes, Santana. É por isso que nós continuamos recitando o que o Santana recitou as column number 5 is very important, you see, column number 5. A coluna número 5 é muito importante. You see, through words, you see. It is not through actions that we hurt other human beings. We hurt other human beings Não é through através de ações que a gente machuca outros seres, a gente machuca through our words, you see. You give a slap. palavras, né? If you give a slap or a blow to someone, it will heal much faster, but a word that is spoken, that is gone, will get branded on his heart. You see it, like you do a brand, in Argentina, they brand cattle, my cow, my cow. You see? So it is in Brazil, Shuddha. Yeah, right, yeah. Então ele está dizendo que se você dá um tapa ou um soco numa pessoa, aquilo tem efeito imediato. Mas se você fala alguma coisa que machuca, é como se fosse aquela marcação de gado no coração da pessoa, né? Que a gente que usa-se, né? Quem cria gado, né? Marca a propriedade, né? Então marca o coração da pessoa com aquilo que você diz sobre ela. That is why this one sentence should come automatically within you as you open your eyes então, in the morning. Essa sentença deveria vir automaticamente quando você acorda de manhã. When you open your eyes in the morning, the first sentence should come to you, of course, with the awareness. Of course, the awareness is already there, that Eo Samapura, but then with this mind, body, and words, let no one be hurt today. Let no one get hurt. Então, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente pensa é que com esse corpo, com essa fala e com essa mente, que eu não machuque ninguém. Então, quando a gente abre o olho, ter essa clareza, essa intenção. Vishuddhatma Bhagavan. So let us take a break. It's our break time. We come back in 5 minutes or so. Então nós vamos fazer o intervalo. Em 5 minutos, em torno de 5 minutos, nós voltamos. Okay, thank you, my dear. We'll come back in 5 minutes. Okay, thank you. Okay. Sure.
Oi, Marlucinha. A priori, massage therapist होते हैं ये नानी मायने की ये सुना Grown that grown છે ને grown મોટો grown excellent is ready to be eaten. Very nice. Oh, no one she wants it. Come. Okay. So shall we continue? Então vamos continuar. All right. So there was we take out the question. Então nós The vamos para a request from pergunta. Deborah. We have a Mahatma by the name of Deborah. De Débora, uma Mahatma Débora. Okay. And she wants
a little bit more on this fault is of the sufferer. All right? Ela quer saber um pouco mais sobre que a falta é do sofredor, a culpa é do sofredor. There are two ways of looking at this sentence of the fault is of the sufferer. It is the fundamental sentence Há of duas liberation. formas de olhar a frase de que a culpa é do sofredor, que é uma frase fundamental. In his life after life vision, E na vida depois de vida, a visão de vida após vida, and Gnan of the which he shared with us, our Gnani Purush Dadashri has Gnani Purush Dadashri dividiu conosco. Came with this very unique sentence that this really the fault is of the fault is of the one who suffers. Essa frase de que a culpa é daquele que sofre. Yeah, so the fault is of the sufferer, and then so a culpa é do sofredor, então. And then, of course, he has lifted us all up, the Mahatmas, from the Mahatmas from all suffering, and therefore you can see this fault is of the sufferer even more exactly and correctly. You see, fault is of the. Então, ao ter nos elevado, a gente consegue enxergar que a falta, a culpa é de quem é do sofredor. So there are two ways of looking at it. Who is suffering? And then, então, há duas maneiras de olhar isso. Então, uma delas é quem está sofrendo. I suffering? You see, am I suffering? And what is the sofrendo? What is the suffering? Yeah, okay. E qual é o sofrimento? Is pain the only suffering? Dor é um único sofrimento? Is pleasure too? Is pleasure not a suffering too? You see? E o prazer também não é um sofrimento também? No, you see. So these issues of suffering, the one who is suffering is de sofrimento. The sufferer. Usually, the one who is suffering superficially, without any awareness. Que está sofrendo superficialmente sem nenhuma consciência. Superficial suffering means without any awareness. You see, yes, suffering. Sofrimento superficial é aquele sem nenhuma consciência. Superficial suffering means he suffers, but then he goes to bed and he forgets the suffering. You see? A pessoa, sofrimento superficial ele está sofrendo, aí ele vai para a cama e esquece esse sofrimento. You know, life after life, this is what human beings do. They suffer a lot of pain, and they forget that they have gone through. Estão fazendo vida após vida. Yeah. E aí eles esquecem, né? Nós esquecemos na nova vida aquilo pelo que a gente passou na vida anterior. A woman suffers very, very significant pain in giving birth to a child, a little baby. But you know, every year, sofre muito para dar luz a uma criança, mas daí ela volta. But every time you see her, she is pregnant again. You see, you know. Toda hora que você a vê novamente, ela tá grávida, né? De novo. Yeah, but this suffering, and then there is the loss of the sofrimento. And there's the loss of the awareness of suffering. You see. Isso gera uma perda de consciência do sofrimento. And then there is the suffering, and then there is the suffering that happens with awareness. And that suffering então, with awareness. Tem esse sofrimento e tem o sofrimento com consciência do sofrimento. E que esse sofrimento com consciência. And every suffering is now suffered and seen as it is. You see that whether it is. E todo sofrimento é visto então como ele é. Yeah, what began as pleasure ends up in pain.
And what began as pain, what o que began, começa com prazer vira sofrimento. and what began as pleasure ended up in pain. You see. Então, o que começa com prazer termina em And dor. So that's duality you were yeah, talking right. about. Yeah, right. The duality. Ele está falando The sobre a awareness. dualidade. The awareness of this. The awareness of this changing states of suffering is, you see, is now allows a person to see the sufferer rather than to become the sufferer. Então essa consciência da dualidade faz com que a gente consiga ver o sofrimento, o sofredor, e não ser o sofredor. So this is where it is. This fault, É isso que é. fault is of the sufferer is a very, very deep sentence that is very deeply connected, and in fact directly connected to an ongoing cause and effect relationship, you see. Ele está dizendo que a falta é do sofredor. Essa frase é muito profunda e tem muita relação com causa e consequência. It's connected to cause and effect, and effect and cause, you see. Causa e efeito. And Efeito effect, e causa tem conexão com isso. You see this, and it comes to an end when E isso chega ao fim quando the sufferer realizes se dá conta that I am suffering and therefore it is my fault. You see? You understand? Do you understand? Could you please repeat again, because just rang the phone and I couldn't listen to you. I'm so sorry. Okay, it's okay. That's all right. Fault is of the sufferer, continues life after life, but it begins to come to an... do sofredor continua de vida a vida e começa. It begins to come to an end when the sufferer começa a terminar quando o sofredor comes to a realization or an understanding that I am suffering and therefore it is my fault, no one else's. Então é quando o sofredor consegue perceber que se ele está sofrendo, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. Yeah, I'm suffering, and it is my fault only. Se eu estou sofrendo, a culpa é exclusivamente minha. My twin sister who is in the same room, she is not suffering, I'm suffering. So there is something going on. You see? A minha irmã gêmea que está no mesmo quarto que eu não está sofrendo. Então suffering is exact. A culpa é minha, né? Quando a culpa é aceita. Yeah. You say, I am suffering, that is my fault, you see. Quando você aceita que eu estou sofrendo, a culpa é minha. You see, a man may work very hard in his shop to bring money in the home, and then homem pode trabalhar muito na loja para trazer dinheiro para casa. Okay, and then you see, he comes home, and after the family has gone to bed after having dinner, you see. E aí depois que ele janta com a família e vão para a cama todos. And then he can't sleep because he's worried. You see about how he is going to. Ele não consegue dormir, ele está preocupado. How he is going to pay the bills? You see, not enough. Como é que ele vai pagar as contas? Not enough money coming in, and he kind of gets up in the night and he goes into the other bedroom. He finds the children sleeping soundly. And then he looks at his ele wife. Vai até o outro quarto, olha as crianças dormindo calmamente, aí ele olha para sua esposa. And then he looks at his wife, and she's sleeping soundly, and all of a sudden he says, "Who is suffering? I am suffering, so it's my fault only. They are sleeping soundly." E aí ele também vê a mulher dormindo calmamente, aí ele chega à conclusão, consegue entender que a culpa pelo sofrimento é dele. You see, it is
It is not their fault, so they are not suffering. You Não é see, culpa deles, eles não estão they're sofrendo. they're suffering. This is a very precise science in application. The result Isso é of which uma ciência muito precisa e o resultado da aplicação disso, human beings may not realize the science of karma or understand the science of cause and effects, but they e can os seres humanos não conseguem entender essa relação de causa e efeito dos karmas, but they can all understand suffering because everyone suffers mas in this todo world. mundo entende de sofrimento, porque todo mundo sofre. And so if they can become a little bit more aware in Eles the podem way ficar they'll pelo menos um pouco mais conscientes, aware, if they can look at their suffering with a little bit more care and little bit more eles awareness, podem, ao olhar o sofrimento, serem mais cuidadosos, tomarem mais cuidado. then they can begin to come on the path of liberation. Now, I'm not even talking about the Gnanvidi, you see. Then they can. But if, E aí, ele nem está falando do Gnani, mas quando a pessoa chega a essa constatação, ela pode ir pelo caminho da libertação. but you see, if the moment they suffer, if they, due to the old habit, if they blame others, Então, no momento de sofrimento, pelos hábitos antigos, culpa os outros. if they blame others for their suffering, then they will be even more miserable, and they will not find. Daí eles vão ficar mais infelizes. And they not only will they, but they will continue to create more suffering for themselves. You see. Vão continuar sofrendo e criando mais sofrimento para eles. So the fault is of the sufferer is phenomenal. It is, but it is. A falta do sofredor é uma coisa fenomenal. It is, but it is a sentence. It is a little booklet of Dada that é o livrinho do Dada that deserves the attention of someone who is now merece a atenção de alguém que esteja, someone who is willing to listen, or to willing to willing to say, okay, I have suffered enough and now I want the answer. If he wants esse é o livro que serve para a pessoa olhar e falar, eu já sofri o suficiente, agora eu quero as respostas. But if he does not even take a pause and does not even wait to think about these issues and continues to blame others for his difficulties, then e se ele não para um instantinho, não faz uma pausa para parar de colocar a culpa nos outros, then it will not touch him. You see, it will be hard for him to accept isso não vai tocá-lo. Yeah, and it is also the introduction. It is a Dada's subtle way to introduce human beings who do not believe in reincarnation or life after life. Isso é uma forma sutil do Dada introduzir as pessoas na ideia de reencarnação. You see, this is Dada's way of introducing the human beings Essa forma de Dada de apresentar os seres humanos to the world of cause and effects, as you know, é a lei da causa e efeito. Cause and effects give their causes, give their results after some time. They don't give the results immediately. They give the results in the next life. You see? E as causas não dão efeitos imediatos. Elas podem dar efeitos na próxima vida. So, Deborah, if you have any questions, of course, my dear, you are really welcome to. You're welcome to write them. Uma questão, você é muito bem-vinda a escrever a questão. Write them in the chat. Otherwise, you escreve no chat. But you see, otherwise, read the book of Dada, of Falhas of the Sufferer. It's very beautiful. Leia o livro de Dada, que é a culpa é do sofredor, que é muito bonito. A beautiful book, and our Gnani has done a whole parayan on this book. You see, our Deepak Bhai has done o Gnani fez parayan sobre esse livro. Right.
Okay, so I'm very satisfied with this response, she says. Okay, thank you, my dear. Yeah, okay. So let Ela us... disse que está muito satisfeita com essa resposta, então Does vamos. anybody else have any questions here? Alguém mais tem alguma questão Or any comments? que queira colocar ou algum comentário? All right, so we continue. Então nós vamos continuar. All right, let us read the next part here. We're almost... Então vamos ler a próxima parte aqui. We learned today from Dada about using the right glasses, you see. A gente aprendeu hoje com o Dada sobre usar os óculos certos. You see, you know, in our daily life, if you give an old man the wrong glasses, he'll say, "Oh, these are not my glasses. These are not my glasses. Give me my glasses." So Isso. Se você der para um velhinho os óculos errados, ele vai dizer, não me dê esses óculos, eu quero os meus óculos. Yeah, then yes, now I can see, you see. E aí põe os óculos e diz, agora eu consigo enxergar. And in this way, we Mahatmas, we say, now I see, you see. Now I see. Então nós Mahatmas agora com esses óculos, agora eu estou enxergando. And it is, and in this 97th session of the Flawless Vision, is Dada is saying, you know, set this knowledge. Nessa 97ª sessão, o Dada dá essa compreensão. Don't forget your glasses. And this is not glasses that you have to look for. Oh, where did I left my glasses at home? Or can I borrow your glasses? Esses não são óculos que você procura no bolso, não encontra, ou pede para alguém emprestado. Oh, can I borrow your glasses? No, these are instant glasses, you see. Instant glasses. Então não precisa emprestar, porque são óculos instantâneos. Instantly. You just have to, you want the experience of the self. Você quer a experiência do ser. Therefore, you have to use the right glasses, you see, the vision of the self. Aí você usa os óculos. Vision of the self. Vision of the self. Visão do self, da alma pura. Vision of the self through vision. A visão do self. Through vision as the self, you see. Don't keep those glasses in your pocket, use them, you see. Vision of the self. Vamos usar a visão do self, não vamos deixar guardado no bolso esses óculos. Vision of the self, we all know, but we have to vision as the self is to use the glasses. Eusama this is relative. Okay. A gente deve usar esses óculos para ter a visão da alma pura. Okay, so let me share now further so we can go read some more. Então, ele vai ler pouco para a gente. All right. So Dada, we won't leave this satsang. We will never leave this satsang. So we go to the next one now. Now the next one. Então a gente não vai deixar satsang, agora a gente vai para o próximo. Now this this heading needs an improvement. I just noticed it. So anyway, we'll come back to it. It's a very small paragraph, small subheading. I will read this whole thing and then you read with. Ele vai ler esse parágrafo. And this particular sentence, the first one, steer away. Essa primeira frase. Steer away from that which sees false. It actually, we will come back to that heading and improve upon it, and Denise will take note of it. Vai voltar para esse título para melhorar a escrita dele para ter, e aí por consequência uma tradução melhor. A gente vai voltar com. Denise is making simultaneous corrections so that the book ultimately becomes better and better. Okay, so do not see anyone's faults. The moment you cease to do this, you will become wise. In reality, no one is at fault. People are quick to become judges.
They cannot see their own faults, and yet they are too eager to see faults in others. A human being has the power. A human being has the power. No, not the power. Ser humano tem a força. A human being has got the energy, not the power, has the energy to see faults. Faults. O ser humano tem a força para ver Energy. os defeitos, não. Yeah, you can tem correct. A energia e não a power. No, it's the human being has the energy to see faults, but this energy is meant for him to see his own faults and not those of others. Mas essa energia. Okay, let me finish reading this one. Shuddha. Go ahead. Yes, of course. I'm sorry. Yeah, that's okay. By misusing this energy, you weaken your ability to see your own faults. Does anyone appreciate being told of his or her faults? Questioner says no. Dadashri says, so then, should you not stop? All right. Okay, let you read this now. Okay. You want to? Okay. I'm sorry, I didn't hear you for a while. Oh, okay. All right. So let me read this again. What happened? A human being has the energy to see faults, but this energy is meant for him to see his own faults and not those of others. By misusing this energy, you weaken your ability to see your own faults. Does anyone appreciate being told of his or her faults? The questioner says no. Dadashri says, so then should you not stop seeing other people's faults? That's it. So I've done. Now you read the Portuguese. Where are you? Hello? Okay. Não encontrei falhas. I'm here. Okay. Kind of. Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Não veja os defeitos dos outros. No momento que você deixa de fazer isso, você se torna sábio. Na realidade, ninguém tem defeitos. As pessoas são rápidas em se tornarem juízes. Elas não podem ver as suas próprias falhas e ainda assim elas estão muito ansiosas para ver as falhas dos outros. Um ser humano tem a energia de ver as falhas, mas este poder, esta energia significa ver as suas próprias falhas e não as dos outros. Ao fazer mau uso dessa energia, você enfraquece a sua capacidade de ver suas próprias falhas. O questionador diz não. Então, você não deve parar? Okay, so here the first part, this heading needs to change, okay? And então essa frase inicial precisa ser mudada. Okay, let me just stop sharing it so I can give you the correct heading, all right? All right, this heading. Então ele vai dar o título correto. You're breaking up a little bit, my dear Carla. Okay, let me see. Why is that happening? Yes, I don't know either, but Okay. Everything seems normal. Okay, it might be just, that's fine. Let's see if it happens again. But see this whole the whole emphasis here is on the energy that is there within every human being. Toda o ênfase aqui é na energia que todo ser humano. Let me see, where is the sound coming from? Hold on. There is instantinho. This energy.
Every human being has the energy that to see mistakes, but that Todo energy, ser humano tem energia para ver os erros, para ver os defeitos. but that energy is going in the wrong direction to see the mistakes of others, you see. Mas essa energia está indo na direção errada, que é a de ver os defeitos dos outros. And so the Dadashri says, turn that Então, energy. Dadashri diz, It is the same energy, that essa energia, é a mesma energia. energy of the self energy that sees the mistakes of the others. Turn that energy to seeing your own mistakes. That's all. Então é simplesmente essa energia que está direcionada incorretamente, é virar essa energia para ver seus próprios erros, para ver seus próprios defeitos. So I'm going to give you the new heading, Denise. Turn the energy that. Então ele vai dar um novo título para Denise. So this is the heading. Turn the energy that sees the mistakes. Okay. Então ele está dizendo que o novo título é vire a energia. Turn it, you see? Turn the energy. Yeah, turn. I have written it in the chat. Turn the energy that sees. Ele escreveu no chat. Ok. All right, that's it. That's the only thing. You see? The energy is the same energy. The energy is the same energy within each one of us that can see mistakes, you see? But what the problem A is, energia de todos nós que vê os erros, os defeitos, mas o problema that is being misused because it goes outside and mas está sees, sendo mal usado. and that energy sees mistakes of others, mistake of this one, mistake of this one, mistake of this one. Turn all of that energy back into the seeing one's own mistakes, you see? Então toda essa energia que fica vendo, esse daqui está errado, esse daqui está fazendo tal coisa, você pega essa energia e vira ela de volta para você ver seus próprios erros. You know, we all can see, we can see, Dada, I cannot see my mistakes. I don't see where I'm wrong. I don't see where I'm wrong. We all used to say that então, in the initial phases after our Gnani Vidhi. I don't see where I am wrong, you see? Então, nas fases iniciais depois do Gnani, as pessoas falam, eu não sei quais são os meus erros. You see? Or when you close your eyes in Samayik, maybe you see one or two mistakes or three mistakes. Mas aí fechando os olhos em Samayik, você vai vendo 1, 2 ou 3 erros. You see? But now as we have stopped seeing mistakes of others, the same energy. Mas agora que a gente para de ver os defeitos nos outros, essa mesma energia, we can start seeing more and more mistakes inside our own self, file number one. A gente passa a ver mais e mais defeitos em nós mesmos, o arquivo número 1. And this is very important. We think Dadashri says before the Gnani Vidhi, before the Gnani Vidhi, it was a misuse of that energy, our beautiful energy. To see, a gente estava fazendo mau uso dessa energia. To see the fault of anyone else is a misuse and waste of your own very precious energy, you see. E ver os erros dos outros é mau uso dessa energia tão preciosa de cada um. It is because this energy porque essa energia is meant for liberation. Our energy now. É voltada à libertação. Yeah, this energy is for us to get liberated, not to waste time anymore and waste. É para a gente se libertar e não perder mais tempo. Yeah, you see, so this is a very phenomenal paragraph. He says, because we Isso were parágrafo incrível. Because we were misusing that energy, we lost. Mal utilizando essa energia, a gente we lost the energy to see inside. We lost the energy to see inside. A gente perde a energia de ver dentro de nós mesmos. You see, so therefore, this now he gives it the exactness. You Ele dá exatamente, com exatidão. You see.
Uh, uh, I think that is the essence of this whole paragraph, to turn those energies back. A essência de todo esse parágrafo desse parágrafo é virar essa energia voltada para os outros, para si mesmo. Because you and I know that just if you see one person at fault and if you talk about it, so much energy is lost, you see. Your own, you know. E a gente sabe que quando a gente fala mal de alguém, quanta energia é perdida. And you say, and if you've talked about it for about 5 minutes, some energy, this much energy is lost. If it goes on for an hour, that night you will, you know, everything is gone. Your Gnan will go down significantly, you see. E aí ele diz que se você fala por meia hora mal, e aí mal de alguém vai dormir, toda essa força do Gnan se perde. And he says, so Dada, she says, stop that business. Dada calls it a business. If you do not like if somebody extracts your faults, to extract a fault, Ele fala, o Gnani fala, se você não para parar esse negócio de falar mal dos outros, se você não gosta que extraiam de você os seus defeitos, para você não extrair dos outros. To extract a fault means to dig it out into the open. You see, you know, if it is frozen inside, like, you know, if you have a bottle in the fridge, you know, and you're trying to, it's frozen. You see, you know, then when you have to, you know, you kind of take a spoon, and you know, you take a spoon and you force it, and then you take it out, and then you put it on in a plate, and after a while, it's out in the open. You see, and this is Então how. Ele está falando que isso é como se fosse um pedaço de gelo que você vai lá, cavoca, cutuca para tirar e colocar fora ali do gelo. Yeah, and this is how we extract faults, you see. To extract a fault. É assim que a gente extrai as faltas, né? Arranca as faltas. And this it's to dig it out and put it out in the open. You see, it's like to open. Dada calls it opening the gutter of the other person. E o Dada chama isso de abrir as entranhas da outra pessoa. Yeah, you see, opening up the lid of the other person's gutter. All gutters stink, you see. So why you even go there? You see, you do not want to extract. Porque todo mundo tem entranha, não é para ir lá, não é o caso de ir lá. Yeah, so this is the thing, you see, this energy is, you know, Kashai is the biggest drain on our own energies. You see, we have infinite energy, but the slightest entry into any Kashai is like opening up the faucet. You see, it's like letting it all out. The energies just get drained, you see. E o Kashai é isso, é abrir essa fonte e deixar perder toda essa energia nisso. You see, this energy of and the Kashai begins Kashai começa by first seeing the fault of the other person, using the wrong glasses. You see, it starts with this. These two paragraphs are... começa vendo os defeitos dos outros, usando esses óculos errados. You see, you use the wrong glasses, and then you see you got no choice, you know, because the job of the intellect from morning till evening is to see faults and the negative of the other person. You see. Então a função do intelecto é ver os erros e os defeitos das outras pessoas o dia inteiro. And Dada calls it E o Dada chama isso de... Dada calls it the witch intellect, okay? Madam Witch. Madam. Let me write it down. Okay.
It's o intelecto bruxo. yeah, it you know, everybody's sleeping, but it goes all over the town in the night, you see, on a broomstick, trying to Tá todo mundo create dormindo, vai create com uma trouble, varinha create trouble. criando problema para todos os lados. Yeah, Criando problema. you see, use it to solve problems. You see, if you got a problem, A gente deve usar ele para resolver os problemas. you got a problem that work is not happening properly, try to find a solution. Use it to find a solution, but never to É para use usar o intelecto para encontrar a solução, mas nunca use. Never to extract a fault, never to dig out a fault, you see. Nunca para arrancar, para extrair erro, defeito de. If somebody is opening if somebody is opening up somebody's gutters to you, somebody comes and likes to gossip about somebody to you, okay? E se alguém gosta de abrir as entranhas de alguém, ou seja, se gosta de fofocar com você, you know, two things should happen. Indirectly, you should então, see. duas coisas devem acontecer nessa hora. Diretamente, você deve ver. Indirectly, you should see the amapura of the person who is being talked about. Ver a alma pura da pessoa de quem sobre quem o outro está falando mal. You should apply the Gnan. You see, you should try to come into the Gnan. E aplicar o Gnan. And gently, you tell Carla to find something positive in that person. You see, say something positive. E aí, gentilmente, a gente fala para Carla procurar algo positivo nessa pessoa. Yeah, so you can, when you say something. Sometimes it's not possible, Shuddha. Better just let it go. Eu estou dizendo que às vezes a gente não consegue, né, mostrar ali alguma coisa positiva de alguém quando alguém está fazendo alguma fofoca e falando mal. No, when you say it's not possible, we are actually flowing with the other person. There is always something positive about the other person. You are not looking for the positive. You like to listen. No, but sometimes the energy of the person talking bad things about the other, just let it be there. Of course, you see good things about the person, but sometimes it seems. You're right. That's correct. So at that time, you used to go into silent. You know, there are ways in which you make sure that you do not give any energy to that. Então, aí eu falei para ele que tem vezes que a energia da pessoa que está falando mal do outro é tão grande que é melhor nem falar nada. E aí ele disse, o Shuddha respondeu que para a gente conscientemente não pôr a energia no que está sendo mal falado, na pessoa de quem o outro está falando mal. Yes, Shuddha. Yes, I understand. This energy, we learn a lot from these two paragraphs that we have read today. Of these two, a gente aprende muita coisa desses dois parágrafos que a gente está lendo hoje. Because one is the application of the knowledge and the use of the right classes, and the second one is that the energy should not be wasted. You see, that same energy can be turned. The energy can be turned around. It is, and you see, the turning of the energy is the purusharth. You see. Então ele está falando que essa energia, o que a gente aprende aqui é que essa energia a gente pode virar de volta para a gente e que isso é o purusharth. It is a purusharth. You see, you first come onto high ground. You see. We all talk about high ground. Everybody wants to take the high ground, but there is no high ground in the relative. This is high ground in the real. You see, real and invisible. It is invisible. You see, you outside you can continue to with that other person, making him feel you're listening, but you're not saying anything. You see. Inside, you are coming to the high ground. The high ground, which is the high ground?
Então ele está dizendo que se alguém está falando mal de outrem, que você internamente vai para esse nível mais alto, o nível invisível e real das coisas. You see, and so the inner high ground is you come back to this. This is the setting that Dada has talked about in the previous heading before the break. Setting, set. So, you come into the ground of the prajna, the light of the prajna, and you will be able to see that Carla is saying, yeah, to this person who is talking, yes, but you are not there. You are not there. You are in the inner high ground, you see? Ele está falando que se alguém está falando nível superior e vê o que está acontecendo, e vê que a Carla está concordando com aquela maledicência. Yeah, you see, and then you see, that's the beauty of it. You don't have to turn. When this heading which says turn the energy, what was the heading? The heading was turn the energy Então o título era turn the energy that sees the mistakes, you see. The turning of the energy, you don't have to turn the energy in any physical way. The moment you come into the high ground, the energy starts turning. Ele diz que você não precisa fazer nenhuma coisa física para virar essa energia, que no momento que você vai para esse nível superior, a energia vira naturalmente, automaticamente. Yeah, you see, the moment you say, Eu sou Amapura, this person, he is talking about... Você diz, eu sou uma pura. You automatically, the light is there, you see, in all of this. It's the light of prajna. Prajna is there. You see, the light of the self is there. And então a luz da prajna está em tudo e você consegue ver o todo. Yeah, and this you may not, you will realize after a while that even num instante depois de um tempo você percebe. You will realize after a while that if you do this enough number of times, se você fizer número suficiente de vezes, it helps the person around who is negative. This person who isso is acaba ajudando a pessoa que está falando coisas negativas. Yeah, this person who has come to complain, all of a sudden, essa pessoa que estava reclamando e tudo, you haven't told him anything. You haven't told him. Você não falou nada para essa pessoa. Let us not talk. You haven't said, let us not talk negative. Let us be. You don't have to say anything. In fact, anything you say. Você nem tem que dizer. Você nem precisa dizer nada. Não vamos falar dessa pessoa. Vamos deixar para lá. Anything you say will only raise his ego, because your ego will come in too. You see, two egos come in. You see. Carla's então, que se você for e falar alguma coisa, não, essa pessoa é boazinha, é capaz que isso instigue o ego da pessoa e o seu próprio, da Carla, ele tá me usando como exemplo, né? Então, para não falar nada e só ter a consciência do que está acontecendo. So this is the interior superiority. You see, this is the inner high ground, which is your natural space. You see, this is our natural space. Superior, né? Esse estado superior, isso é um estado natural da gente. This is our natural space. Dada has placed us there. We, out of the old habit, are slipping away from it. You see. So we need to be on solid grounds of the Amapura. Então antes a gente estava escorregando por aí e o Dada colocou a gente no lugar firme, correto, esse higher ground, esse lugar superior para ver as coisas. And in that light, from that space, from that seat, you will see. E a partir dessa luz, desse lugar, desse espaço, you will see
Você Very vai ver. minute details. You will see whether Carla likes to listen to gossip. What is going on in Carla? You see, you're not. Você vai ver vários detalhes, várias coisas menores que a Carla gosta ou não gosta de ouvir isso. Vai ter uma percepção mais apurada Yeah. do que está se dando naquele Yeah, momento. yeah, and you start seeing where Carla is wrong in all of this. Not if he's saying something negative, you start saying what is E aí você going vai on. ver aí você vai ver o que Carla tá fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado, ao invés de olhar quem está falando mal, ou de quem está sendo mal falado, ou quem está falando mal. You see, this is the beauty of it. See how easy Dada makes it. Isso é a beleza disso. You see, he makes us E ele, understand. Dada faz com que isso seja tão fácil. He makes us Faz-nos entender. He makes us understand the exact function of the individual components inside. What is the Ele faz a intellect? gente ver as funções individuais de cada um. What is the role of the intellect here? What is Qual é o papel do intelecto? what is going on with the ego? What's happening O with que está acontecendo com o ego? how much pride is there in Carla? You see? Quanto orgulho tem em Carla? Yeah, you see, you start seeing so much. You all of a sudden everything, the other is no longer important. You see, it's as if E it's aí você, o outro nem é mais importante. Você consegue ver yeah. outras coisas These are these dentro words. de você. It's as if these energies are turning inside. This is beautiful sentence. Turning of the energies. It is my own energy that was making me wander in this world, life after life after life, and now I am going to liberation. Enough is enough is enough. You see? Yes, and now I'm going home. You see? Então, vida após vida, a gente estava gastando a energia dessa maneira e agora a gente pode ver a real função dela, para que ela serve. And now, now through the grace of my Gnani, I E agora, can see, através da graça, da bênção do Gnani, I can see it exactly how it is. You see, I can see it. eu posso ver exatamente o que é, posso ver isso. And as I see it, I see more and more where I have been wrong, where I have been egoistic, where I E have aí eu vejo mais e mais onde eu estava errado, onde eu estava sendo egoísta. where I have been involved in pride and deception and greed. Onde eu estava envolvido em orgulho e decepção e ambição, ganância, ganância. All I see, wanting to have it my way, you see, willfulness, you see. Eu estava querendo que fosse do meu jeito. You see, just my way, you see, all Frank of Sinatra's music. right. É a música do Frank Sinatra, para que ele fala sobre isso, né? Yeah. Just want to have it my way only, you see. And so, my dear, we were almost coming to the end of our satsang here. Então, agora estamos chegando ao fim da nossa satsang. Yeah. This is wonderful to see all of you here. And foi bom ver todos vocês aqui, foi uma beleza. We do the darshan of our Mahatma. Jai Sachidanand Shuddha. O darshan para Mahatma. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Consenseo. Jai Sachidanand. And dear Denise. Jai Sachidanand.
Jai Sachidanand. And Carla. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. And Josie. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And Lucia. Jai Sachidanand. And Santana. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Francisco. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And dear Marcia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma. And Beatrice and Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And dear Alsamira. Jai Satidana Shuddha. Jai Sachidanand Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And dear Mirtis. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. And dear Carlos. Jai Sachidanand Shuddha e a todos. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. And we have Verom. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And we have Verbenia. Verbenia, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And Nidhi. Jai Satidana Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. Jai Sachidanand. And Verbenia, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And dear Marlus. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And we have Neva. Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma. And Ednaldo. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And Vanya. Vanya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have dear Marianne. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And our dear friend Danilo. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. Let's see who else is left here. I think we have covered most of our friends here. So, until we meet again. Então, acho que a gente falou com todos. Highest namaskars. Jai Satidana, então os raios namaskars, os mais altos namaskars, e até a próxima. Shuddha. Can you tell me what page you read today? For me to correct the title. Okay, I will tell you. It is page 81. Okay. All right? Okay. 81. All right, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.